Right, here is the grid for X30 Senior Heat 8. So this is the halfway point out of 15. Groups B versus E. Front row, all Brits. Lewis Mackie and Marcus Luzio. Q Holy, Laurent Saxe, Louis Comin, Louis Castellini, Noah Metton, Bertrand Saxe, Neil Marie Dubar and François Delati ran at the top 10. Mathis Barbe, Florent Dierda, Charlie Gloom, Maxime Gellet, Louis Michel, Sam van der Heyden, Johan Verhaard, Matteo Devern, Tony Kezigel and Jules Sablerol ran at the top 20. Paul Delon, Axel Wingard, Delano Deckers, Casper Norman, Thibaut Kempf, Anthony Moonen, Raphael Riquier, Emilio Van Offerberger are rounding out row 14 as we go. Lights out for Heat 8. And it's a knee. Oh no, it is one of the Falcons and it's caused a chain reaction. But luckily enough, everyone avoiding. It was one of the Falcon racing carts that spun around. I think it might have been Bertrand Saxe. And, well, that's one cart going the wrong way and has completely shortcutted the start-finish. Has tried to rejoin. I'm not too sure if they actually cut the track. But one cart is stuck. Raphael Riquier did not make it out of the dummy grid. Oh, dearie me. And, Marcus Luzio definitely getting his elbows out in the premium karting entry. The 3-2-0 for the United Kingdom. We have had confirmation that for Heats A and B and D and F have been confirmed with Aaron Ferrazzano and Ruben Moya, your race winners. But things are getting very, very feisty at the sharp end of this field. But Lewis Mackie looking to become the first two-time qualifying heat winner of the weekend has a lead over Marcus Luzio of just over 0.7 of a second after the opening lap. It was actually Laurent Saxe that dropped it. I think might have got on the tag from behind. So Bertrand now up into third, ahead of Q Holy. Louis Castellini up to fifth. Louis Comin, François Delati, Maxime Gellet, and then we've got Noah Matton and Neil Marie Dubar. Someone else has just got off of turn number 4. And one is pulling it in. Florent Dierda for Euro Karting, representing Luxembourg, is out of this heat within the first 2 minutes. So very, very quickly things are heating up. As careful going through into turn number 13 and 14 off of the back straightaway. Well, this has really put things on notice that everyone is ready for battles and ready for the war that is going to happen if they make it into the top 36 out of 103 drivers for the final tomorrow morning. But meantime, it really has kicked off here in Senior X30. We were waiting for the fireworks. We certainly got them, Guillaume. En effet, la journée de vendredi était en quelque sorte l'apéritif pour nous mettre en bouche en vue de cette journée de compétition avec quelques premières manches qualificatives, donc 5 au total hier en senior. Mais effectivement, la bataille va de prendre un autre tournant ici entre les protagonistes de tête. Lewis Mackie, lors de sa manche précédente, a été contraint à l'abandon, malheureusement, tout comme Clovis Nouguereid, alors qu'ils avaient tous deux remporté chacun une manche qualificative. Donc rendez-vous compte, avec un abandon à ce niveau, sachant qu'on joue la tête, le doute n'est plus permis et l'erreur non plus. Donc pour l'instant, depuis la pole position, Lewis Mackie mène le bal avec 4 dixièmes de mieux sur Marcus Luzio en deuxième place. Puis Bertrand Saxe, bien remonté de 5 places de la 8e jusqu'à la 3e position pour l'instant. Et d'occuper à mettre à mal la sérénité de Marcus Luzio, lui-même sous la pression de Qiao Lei. Donc Qiao Lei, l'équipier de Lewis Mackie du team GP. Donc 2 GP dans le top 4 pour l'instant, avec Bertrand Saxe du team Falcon de monsieur Peter De Bruyne. Et nous avons Marcus Luzio volant son châssis London Lewis, je pense, sous les couleurs du team Premium Karting. Donc une belle diversité de couleurs de châssis. Et le team dans cette tête de course avec Louis Comines de Diamond Racing, 5e place. Maxime Gellet et le reste du peloton pour l'instant. En image, dans la chicane, Marcus Luzio sous la pression, non pas de 1 mais de 2 poursuivants avec Saxe et Qiao Lei. Et maintenant, je pense qu'à ce stade, évidemment, il convient peut-être de travailler ensemble, sachant que Lewis Mackie sera un gros client à aller chercher. Il en profite pour tenter de creuser l'écart tour après tour. Il tourne en 53,7, dans le même dixième, mais légèrement moins rapidement que Marcus Luzio qui grignote quelques centièmes de seconde. Meilleur tour en course, c'est à l'actif de Matteo d'Auvergne en 10e position, qui remonte 6 places, le pilote français du team PB Kart. 8 places même de remontée d'ailleurs pour Matteo d'Auvergne. Très très belle passe d'armes, très beau rythme de la part de Matteo, 10e pour l'instant. Axel Wingard aussi
qui était bien, en 22e position sur la grille, est actuellement 12e. Remonté aussi également de Anthony Monen du CG Racing, 18e, alors qu'il était bien, 26e sur cette grille départ. Donc certains des pilotes qui tentent de se frayer un chemin dans le peloton. Et malheureusement, bien, ça ne s'est pas passé comme espéré pour Charlie Glum. Vous l'avez mentionné, Alex, qui a dû donc se retirer après 3 tours de course. Et cette grille départ qui bien, manquait 3 participants avec Raphaël Riquier, Jules Sablerol et Florent Dirda qui donc n'étaient pas sur cette grille de départ, cette pré-grille de départ. Yeah, Riquier didn't even make it off the dummy grid, and Dirda and Sablerol were caught up in that contretemps. But yeah, the thing is that we've had several different winners. You know, you look at who we've had so far. We've had Lesued, Nogueroid, Van der Kerkhoff, and there's been that's a bit of a hefty check up there. Yeah, Bertrand Saxe getting through on Marcus Lucio. So we've had Lesued, Nogueroid, Van der Kerkhoff, Matthias, Hugo Gelad, Lewis Mackie, Aaron Ferrazzano, and now Ruben Moya. And Mackie is now having a little bit of daylight. Look at the gap he's got. That it was to over 0.2 of a second. It's now gone to 4.5 tenths. And Mackie did a personal best in sectors 1 and 3. Purple in sector number 2. Fastest lap, however, being held by the Falcon Racing driver Bertram Saxe from Denmark for Falcon Racing in the 301. That gap is now 4.5 tenths. So it's more than doubled in this particular occasion. Matteo Devan now up into 9th place from 18th on the grid. The biggest mover, well, along with Axel Wingard, who's dropped a position behind Castellet Kart Racing's Mathis Barbier in the 241, who rounds out the top 12. But a move from Kyu Ho Lee. Oh, Marcus Lucio had to really open up the steering and steer wide out of a very fast charging South Korean in the form of Kyu Ho Lee. And that has put him right in the context of being in the wheel, well, he's got in his wheel tracks Maxime Gillet for GLP, and then Noah Maton for RSD Karting, Louis Coma for Diamond Racing Team, Louis Castellini. Oh, dearie me. Oui. Yeah, that's a bit too close for Marcus Lucio. But now there is the move by, that was Noah Maton on Gillet for GLP. So that's a change for position. But you know what, I have to give props to Marcus Lucio for hanging on as he has done. But the thing is now, it's down to 2 drivers who could possibly close in and beat on the road Lewis Mackie. Bertrand Saxe and Kyu Ho Lee have an opportunity to make it 8 different winners. Will the win streak continue the way that the Dane is charging forward? Hopefully he might do. But Kyu Ho Lee was slightly quicker than the 2 in front. That could be a pivotal sign that it's not Falcon Racing's Bertram Saxe, it's Lewis Mackie's own teammate that could chase him down and beat him. Et drapeau d'avertissement, warning flag pour Kyo Lee en 3e position. C'est intéressant là-bas, décision de la direction de course, donc d'avertir le pilote sud-coréen en 3e place. Ça pourrait avoir des conséquences sur le classement définitif de cette épreuve. On y reviendra. Quoi qu'il en soit, moins d'une demi-seconde entre Lewis Mackie et Bertrand Saxe, le pilote Falcon, 2e place. Et Marcus Lucio, vous l'avez vu, et qui a été légèrement secoué là-bas par une attaque manquée sur le coup de Maxime Gelé au volant de son châssis du kart du team GLP. Et ça permet à Normaton de s'infiltrer entre les deux. Vous les avez à l'image là-bas avec Normaton, la poursuite de Marcus Lucio, le pilote anglais contre le pilote belge. Il reste 2 minutes et 1 tour, donc encore quelques opportunités qui peuvent se dessiner pour l'un comme pour l'autre. Normaton qui est très pressant là-bas. Il est revenu le plus belle dans les échappements du pilote Premium Karting. Et il emmène avec lui d'ailleurs Maxime Gelé, qui a troqué pour l'occasion sa livrée aisément reconnaissable sur la scène tricolore du karting, faite de jaune et de rouge, pour en revenir à une livrée plus traditionnelle aux couleurs du manufacturier français. Juste derrière Maxime Gelé, nous avons Matteo d'Auvergne du PB Kart, puis nous avons Léo Comines, Louis Castellini et Naël Marine-Dubuard qui ferment le top 10 pour l'instant. Mais rien n'est encore joué, vous avez vraiment 2 wagons dans la même image. Le top 4 avec Maki Sachlio, Kyo Lee et Marcus Lucio. Et puis la deuxième partie avec, devrais-je dire, 3 pilotes de tête et Marcus Lucio qui mène le 2e train depuis la 4e place. Et les secondes qui s'égrènent. Maintenant, on rentre un peu dans le money time pour Noah Maton pour tenter de faire la différence par rapport à Marcus Lucio.
Mais en faisant cela, en trouvrant une porte, eh bien, il se met aussi dans une position risquée vis-à-vis de Maxime Gelé qui pourrait en profiter. Right. Now, with 40 seconds on the timer to go, Bertram Saxa is right up close and personal for the race lead with Lewis Mackey. They're going into the banking now. There you see it's half a cart length. Let's see if the Dane can get the run on the Brit down the back straightaway. He's lost time coming through the banking, lost a little bit of momentum. But in the final sector, it's where Bertram Saxa seems to hook it up very, very well. But he's also bringing along Q Ho Lee along with him. It's going to be down to the wire at 9, 8, 7, 6. 5 seconds to go. 2 more laps remain. Bertram Saxa's going to look for the lead on the penultimate lap and has to duck out of it with seconds to spare. He was so, so close. But once again, it's brought in Q Ho Lee into the battle for the race win. 2 laps remaining, including this one. I don't know how this is going to pan out, Guillaume, but someone is going to send it, and it's definitely not Lewis Mackey. He's in the controlling position in this battle at the moment between this trio. Oui, effectivement, dans une position de contrôle, notre leader Lewis Mackey, mais son destin n'est pas forcément entre ses mains, puisque derrière, Bertram Saxa et Q Ho Lee voudront sans doute lui donner du fil à retordre jusqu'au drapeau à damier. Et on avait une première tentative, alors que derrière, eh bien, Marcus Luzio se veut défensif là-bas pour fermer la porte par rapport au retour de Noah Maton. Il faut suivre également ça, la bataille pour la 4e place entre Luzio et Noah Maton, mais rien n'est joué entre ces deux-là. Nous sommes dans le dernier tour, last lap entre les 3 leaders et l'écart est passé à rien. Bertram Saxa qui a tenté déjà d'intimider dans le freinage du virage numéro 1. Première tentative, il a tenté de faire de même au passage précédent. Et cette fois-ci, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire, pour le pilote Falcon qui se prend en sandwich entre les 2 équipes du team EGP. Est-ce que Q Ho Lee sera en mesure éventuellement d'aller gêner le pilote néerlandais pour l'empêcher d'aller doubler son équipier en tête? Lewis Mackey qui ne se retourne pas, il reste maître de son sujet pour l'instant dans le freinage du banking. La ligne droite, la ligne idéale. Et nous, on ne trouvera pas la porte. Et gare éventuellement à Q Ho Lee. J'ai l'impression qu'il a une meilleure sortie de banking, effectivement. Bertram Saxa qui regarde juste derrière, qui ferme la porte. Il n'y a nulle part où passer pour le pilote sud-coréen. Il peut se remettre à la chicane, mais j'ai l'impression malheureusement que ce sera légèrement trop tard pour Q Ho Lee. Un tour de plus et il aurait pu faire la différence, mais il va devoir se contenter de la 3e place derrière son équipier Lewis Mackey, qui devient donc pour la première fois du week-end vainqueur d'une 2e manche qualificative dans la catégorie senior. Well, that's done and dusted. The 7 different winners become 7 respective winners, courtesy of Lewis Mackey from Eichmann's Grand Prix, taking the win in that one. Well, it was too good to be true, wasn't it, folks? But, well, Lewis Mackey was in the pound seat, and the good thing was he had wingman Q Ho Lee putting Bertram Saxa under pressure. So Bertram Saxa takes takes 2nd place out of Q Ho Lee. Marcus Luzio from Premium Karting and RSD Karting's Normator round out the top 5 after that exchange. Matteo Doveron for PB Kart making up 12 places to finish P6. Ahead of Maxime Guillet for GLP, Nel Marie Dubar, Louis Castellini and Louis Comin round at the top 10. Mathis Barbier, François Delati pour Dolan, then we had Sem van der Heyden and Axel Wingard rounding out the top 15. Tony Cazugel, Luca Michel, Johan Verhaar, Kevin Benjamin and Laurit Saxa rounding out the top 20. Saxa having a drama on the first lap and never recovered from it. Anthony Moonen, Delano Deckers, Thibaut Kempf, Emilio Van Offerberger, Lucas Gayson, then we've got Isaac Marsh, Casper Norman, Thibaut Espiga, Dylan Patel, Milo van Buggenhout being the last of the classified finishers. And, well, we lost Charlie Gloom, Florent Dierdin, Jules Sablérol, and Raphaël Riquet not able to make it off the dummy grid. But Mackey makes it the first driver to win 2 heats here at Iame Euro Cup 2024 in X30 Senior.